Welkom bij Mission75, het live event waar we jullie meenemen door de diverse innovaties. Take you through the various innovations at Renewa being developed right now, and one of the key innovations is what you see here. This is my old Playmobil castle that I got for Christmas or for Sinterklaas it's 44 years ago. It's very sustainable and made from fossil fuels, and that's a thing, of course, now, because we don't want fossil fuels anymore. Now, this is the new Playmobil. It's made from fridge plastic. So how does that work, and how that impacts Playmobil? That's going to be discussed here at this beautiful table, because this table was made by Studio Henk, made from waste wood, collected at our Nieuwegein plant. And these are just two innovations that we'll talk you through. Now, this is a live event, and it'll be done in Dutch. The slides are in English. We've got interpreters to translate into English and into French simultaneously, so you can follow in Dutch, English and French. But as you see, I'm not on my own. There's two gentlemen here. Could you please introduce yourself, sir? Thank you. Bert-Jan Westrik. I'm Commercial Director for Renew in Netherlands. I'm Dries de Pauw, and I'm Director Sales and Marketing for Renew Belgium. Dries, zou jij de kijkers thuis eens mee... And Dries, could you talk us through the agenda today? Yeah, we've got a great menu prepared for you today. So we'll be talking to Ramon and the people from Playmobil about these beautiful innovations. We'll be talking to Sophie about the tables. And we'll talk to Daniel about smart trucks and about how he can tackle the Vlarema. Lorian and Simon who will talk us through our ambitions to reduce carbon. A wrap-up. And Bert-Jan, we have a key theme, like a message that you want to bring to your customers. Yes, certainly. Mission75, that's what we're working on. And that chain, we want to close that chain to optimize the recovery rate, to get the inspiration, to close the chain, and we'll do that as a team together. And today it's possible to ask questions. Now, we've got time to answer questions, but sometimes we overrun, so we can't always answer all questions, but we also have polls. And the first poll survey is in line with what Bert-Jan just said, and that's the following, and I'd ask you all to vote. So you can do that on the right-hand side of your screen. So the poll pops up now, and the question is, are you using, as a company, secondary materials, and are you closing material loops? Answer could be yes, no, or maybe. But at the end of the event, you'll do a wrap-up with Jan, and you'll come back to this question. Questions are being treated by Tamara, and Tamara will put them up on these screens. And Bert-Jan, now you stay on stage, and Dries, you join us at the table. And Bert-Jan joins you. Ernst-Jan, good afternoon. So where are we today with our ambitious Mission75 program? Good afternoon, Dries. Now, good news, because we're a step closer to our 75% since the last time we were here. We are now 68.4%, 1.2% more. I'll be honest, Ernst-Jan, 1.2%. Doesn't sound like much, but can you just tell us a bit more about what this actually means? 1.2, that's of course not a number that, if that's a result of a test at school, that's not going to make you happy, but 1.2, it's not that, doesn't sound that much, but every year it's 12 million tons of material resources that we process, and if you take 1.2% of that, it's 144 kilos of materials that we do recycle now, and that we didn't
6 months ago, so that's a huge improvement. Yeah, I must admit, that sounds quite different. Now, question about the target group of Mission 75. And others benefit from that as well. Renewi started as an internal mission, of course, but we see that with that innovation climate in the Netherlands, Belgium, UK, wherever we work, it is important to stimulate that. And one of the actions we take for that is that we are partners of Circular Factory, launched by Blue City, working with TECO, and together with InvestNL, the municipality of Rotterdam, we're all partners in that. And the purpose is to bring together these 6 companies, scale-ups, so beyond the startup phase, to get that first circular plant, to open that first circular plant. And we have experience, know-how that we share. So they're not necessarily our partners, but perhaps it might lead to partnerships, but reinforcing the market about circularity. Yeah, that's how it works with startups and scale-ups, but I think for our clients can also benefit from the Mission75 program. Customers, that's what Bert-Jan also said, where Mission75, its impact is on the sustainability throughout the chain, and that means for our customers that you can buy resources from us, what we recycle. Those resources, what's it made of? And let's check if we have those materials, and you can use circular materials, and we can also look at solutions that already exist, so that we can separate, use more circular products, so separate waste, so that leads to lower emission. Scope 3 emissions, we help our partners to reduce Scope 3 emissions down to 0. More about this with Lorian and Simon. Wat we nu vertellen gaat over de oplossingen natuurlijk van vandaag. De oplossingen die we als Renewi vandaag al aanbieden. Renewi. A lot has been to be built within the circular economy to realize this towards 2030, 2050. Can our customers do to take these steps along with us? Yes, we're on the right track here, but there's a lot that still needs doing. What we often say is not always very clear, this term, but we have like 3 flavors together with partners and customers, how we innovate. First, so active in that Mission 75, I invite people to see what we're doing and sign up for projects that are already up and running, so to accelerate them more. The second method is that perhaps we see chances in the market to produce resources and materials, and that we're quite happy to build plants like return mattresses, for instance. And we can also zoom in, that's a third point, zoom in on perhaps this bit weird flow of materials where we can find tailor-made solutions. So it's an R&D route. And so these are 3 ways how we'd like to work and innovate with partners. There's no doubt that our clients already have ideas now. So how can they contact us to co-innovate with us? We have an email address. So for all of you watching, if you have an idea saying that you'd like us together with Renewi, you can contact us at innovation@Renewi, and you'd be emailing me, but you can always contact your current contact person, and they also know how to contact the Innovation Centre. And we're looking forward to this, and we will look at every idea being raised and proposed to us. It's always nice to work with you. Thank you. Same here.
Ja, dankjewel. Yes, thank you. Dries, ja, je Yes, was thank even you. een dingetje vergeten. Dries, you forgot one thing. The poll at the end of what you were talking about. So after what Ernst John just said, the inspirational story, the question to you, customers, do you think that 75% recycling rate can be achieved by 2025? So Tamara now readies that poll, that survey. You can fill it in now. And whilst you're filling this in, answering this poll, to my rest, Daniel. This is Daniel. Daniel, you'll be talking to us about artificial intelligence and smart trucks. Yes, I am. Smart trucks. Smart trucks. Ik zal u even begeleiden en we gaan naar een filmpje kijken en het filmpje zal direct duidelijk maken waar... We'll be watching a clip and the clip will explain what this is all about. And briefly put, this is about a camera that we mount on our trucks, our waste collection trucks, and we can use those cameras to check the waste that we collect, and we do that to help our customers separate better at source, so we can check the waste, we can share the information we collect with the customer, and we can tell the customer, okay, you need to take this out of the waste. So that allows them to separate the waste better at source. So that helps us meet the Mission 75 targets. And of course, this will help us in meeting legislation. And we'll have a look at the clip now. I'll show you what I'm talking about. Ik ben Matthias van den Berg. I'm Matthias van den Berg, engineer for the Concept and Technology team at Renew Belgium. I'm Jan Meijner, a view more, and to achieve the Mission 75 target, we want to assist our customers and advise them with objective information about what the waste contains and to reduce that. We use innovative and high-tech with ViewMore. So, according to the legislation, the Vlarema legislation, the bin collectors still have to do visual checks of the wheelie bins, of the containers. But when the container is tipped, the camera also records the contents of the container. Now, these images are then uploaded to the Renew It cloud through the onboard computer, and then we've trained a number of AI models to recognize materials resources in the photos taken. And Renew It can use this data to advise their customers so that they can improve sorting at source, so we can all contribute to the Mission 75 target. So that's the idea of the cameras, and we've got the cameras and the camera artificial intelligence. We've already used that for other applications, also to detect dangerous gas bottles so they don't end up in the shredders where they can explode. The images are also used to quantify the waste. We can tell customers, okay, see, you're improving here or there. So and that's what customers want from us as well, more information. And it's also about site safety. That's also where camera and AI help to detect dangerous situations on time. So that is basically the smart truck. Thank you, Daniel. Tamara, I don't see any questions yet. Preview and live. This really is live, people, so try and fix this for now. But we have got a question prepared, because this can always happen live, of course. Do you already have some results, some outcomes, and what do your Belgian customers think that you check their waste? Well, this is an innovation, of course. We've now got 140 trucks with these cameras, and we now get all these images
And we are adjusting, training our AI models to improve their performance, but this is legislation which on the one hand stimulates using images, but customers find these pictures, these images tangible, so it helps them understand what they can do it themselves. That automatic quantification using that AI, that is something. Zien is geloven en de klant See it is believe it, and customers also want to follow up. Are we improving? That's what customers ask us. Do you already have any results, outcomes? That customer has been doing this and that has led to that result? Yes. So what we see, what we've been able to offer customers is that, see, there's still a lot of paper and cardboard in your waste paper container. So we've already been able to offer additional business based on what we detect at customers. Additional business sounds commercial, but that's to promote separation at source. Yes, that Florema legislation, that is far advanced to what we have here in the Netherlands. Yes, this is still all about innovation. So the full rollout of all these images to all of our customers, that's something that we'll be doing this common period. Now I can see all these camera staff here trying to fix the problem that we have here on stage. Just a check of the clock. No questions? No, thank you very much. Thank you, Gilbert. Thank you, Daniel. And John. Ramon. En dan succes. Die werkt wel. Best of luck. That one's working. Good afternoon, everyone. I have Ramon Bongers from Coolrec at the table, and Anja and Björn from Playmobil will join us later. First of all, let me tell you that the rest of this conversation will take place in English. So if you wish to be able to listen to Dutch, please remain on this channel. If you want to listen to the original in English, then leave the full screen mode. And then at the bottom, you will see 3 links. Also, the link to the English version, also French, if you'd fancy that. So, Ramon, goedemiddag. Anja en Björn van Playmobil komen er ook zo bij, want wij gaan het namelijk hebben over Wiltopia, de innovatie, want dat is gemaakt van koelkasten. En dan zullen we het ook even hebben over hoe dit mogelijk is. Hoe maak je van een koelkast een mooi stuk speelgoed? Maar voordat we dat doen, wil ik eerst even een reclamefilmpje laten zien, zodat jullie weten waar we het over hebben. Hey, Grandpa, have a look at this. Travel through the Amazon forest and discover all the rainforest animals. Wiltopia, the sustainable world of Playmobil. That's the innovation made possible by Playmobil. Dus die innovatie is mogelijk gemaakt door Playmobil en Coolrec. Ramon, jij werkt voor Coolrec. Kan je ons iets meer vertellen over Coolrec in het algemeen? Hoe draagt Coolrec eraan toe bij aan de missie 75? We recyclen elektronica en plastic apart. 110.000 ton WEEE-afval en 3.000 ton kunststof, 33 kiloton. Wij dragen 74% van de wie bij aan de missie 75 en 71% van het kunststof. Dus dat is bovengemiddeld, zoals je dat eerder zei. Maar we kunnen natuurlijk nog wel verbeteren. En daar werken we dan ook erg hard aan. Het puusschuim, dat zit aan de binnenkant van de koelkasten, kunnen we hergebruiken.
En er zijn ook nog plastics, kunststoffen, PVC bijvoorbeeld, die op dit moment afval zijn en die kunnen we nog niet recyclen. En dat willen we toch wel gaan doen voor de toekomst. We dragen al bij met 115 miljoen kilo materialen die jullie recyclen en jullie willen nog veel meer gaan doen. Dat klopt. Ik ga even kijken of Playmobil al online is. Ze zijn er. Goedemiddag Björn en hoi Anja. Welkom virtueel aan deze tafel, zodat we het kunnen hebben over dit geweldige nieuwe product dat jullie zelf hebben ontworpen. Het begon allemaal met een visie die jullie hadden als Playmobil om jullie producten duurzamer te maken. Kunnen jullie ons iets vertellen over wat jullie doelstellingen zijn op het gebied van duurzaamheid? Ja, dankjewel. Fijn dat we bij Renewy kunnen zijn vandaag. We zitten hier namens Playmobil inderdaad. En dat is een bekend merk. Jullie hebben net het reclamefilmpje gezien, maar het is ook een bedrijfsonderdeel van de Horst Branchner groep. En ambitieus op het gebied van duurzaamheid, zoals jullie inderdaad al zeiden. En één erg belangrijk onderdeel daarvan is hoe we willen omgaan met synthetische materialen. Kunststof. En we denken dat we plastic op een verantwoorde manier moeten gebruiken. En wij willen onderdeel gaan uitmaken van de circulaire economie. En dan wel een actief onderdeel van die circulaire economie. Door te laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. En een van onze lange termijn projecten is een succesverhaal. En dat is inderdaad Wiltopia. Game themes and big topics at present. Dat is op dit moment wat we in de markt aan het zetten zijn en ook graag willen presenteren. En dat zal Anja ons vandaag ook nog laten zien. Yes. When we first started Toen wij met Wiltopia begonnen, hadden we een duidelijke doelstelling. We willen een nieuw thema lanceren met duurzame materialen. En we hebben een panda gemaakt samen met het Wereld Natuurfonds een aantal jaar geleden. En we gebruikten daarbij maïszetmeel. En dat was het begin van het gebruik van duurzame materialen voor Playmobil. Dus deze gedeelde ambities maken dat jullie geweldig kunnen samenwerken. Hè? De ambities van Coolrack en Playmobil komen hier samen. Dat was natuurlijk het begin, maar dat is nog niet voldoende. Want een koelkast is nog steeds geen stuk speelgoed. Dus Ramon, wat moet er gebeuren om een koelkast te veranderen in dit mooie speelgoed? We hebben in het verleden kleine successen daarmee geboekt. Hè. We wisten dat wanneer we het interieur kunststof uit de koelkast halen, dat we dat kunnen verwerken. Dat we er kunnen voor zorgen dat het net zo'n hoge kwaliteit heeft als het materiaal waar het om te beginnen voor bedoeld was. Hè. Voedselveiligheid. En dat heeft een hoge kwaliteit en kan er ook voor zorgen dat het veilig is in speelgoed. Bij Coolrack wisten we dat Playmobil dat zocht. Een partner die deze volumes konden aanleveren voor een langere periode van dit niveau. En dat maakt ons uniek binnen de Europese markt. En dat was precies waar Playmobil naar op zoek was. Dus de koelkasten worden niet gewoon vermalen, maar worden zo verwerkt dat ze in smelt- en vormmachines van Playmobil passen uiteindelijk. Korrels dus. Inderdaad. Dus wij verzorgen die hele keten. Wij recyclen al 30 jaar lang koelkasten en nu kunnen we dus hoge volumes materiaal terugleveren aan de speelgoedindustrie. En we zijn heel blij dat we samen kunnen werken met Playmobil, die de circulaire economie volledig omarmt.
ambitions that you have. Anja en Björn, jullie hadden het over jullie ambities. Jullie hebben niet alleen ambities op het gebied van duurzaamheid, maar jullie stellen ook hele hoge eisen aan veiligheid en gezondheid van de materialen die jullie in het speelgoed verwerken. Kunnen jullie daar misschien wat meer over vertellen? Omdat jullie de lat zo hoog leggen. Wat zochten jullie precies? We waren natuurlijk op zoek naar iets wat absoluut veilig zou zijn om te gebruiken in speelgoed. We moeten voldoen aan strenge wet- en regelgeving. En Playmobil staat natuurlijk al bekend om de hoge kwaliteit. En Coolrec was de leverancier die hoge kwaliteit kon garanderen. Playmobil-producten worden getest door externe partijen, ook tijdens de ontwikkelfase al. En voor Wiltopia hebben we dat nog strenger aangepakt. We zijn alles al gaan testen met Coolrec voordat wij de materialen zijn gaan gebruiken in ons speelgoed. En dit heeft ons vanaf het begin heel goed geholpen om vanaf het begin van het proces al te testen, zodat we ervoor konden zorgen dat we dat makkelijker konden gebruiken in onze eindproducten. En dat heeft ervoor gezorgd dat we veel tijd hebben kunnen besparen. Geweldig. Wat ik ook heb begrepen is dat het uiteindelijke product er iets anders uitziet dan Playmobil. Andere bedrijven zouden misschien zeggen, het is niet echt het Playmobil zoals we dat gewend zijn. De kleur bijvoorbeeld. En wat dacht jij, Björn, toen je die kleuren zag? Playmobil is also very successful. Ja, natuurlijk. Playmobil heeft zijn succes deels te danken aan de heldere kleuren. En wij hadden al snel door tijdens de samenwerking met Coolrec dat het product er niet uitzag als het reguliere Playmobil-product. Maar we hebben onszelf natuurlijk wel de vraag gesteld, zullen consumenten en zal de markt dit wel accepteren? Dus we hebben dat meteen aangepast in al het marketingmateriaal. En we hebben daarbij ook gezegd dat het van duurzaam materiaal is gemaakt. En we hebben dat onze handelspartners laten zien. En toen we er ook bij hebben verteld dat ze er anders uitzagen omdat wij gerecycled materiaal gebruikten, werd dat snel geaccepteerd. En nu is de kleur zelfs een unique selling point. Geweldig. Dus jullie hebben dat eigenlijk tot een extra kracht van jullie nieuwe product gemaakt. Dat is heel mooi gedaan. En hoe wordt dit product nu in de markt ontvangen? Voldoet het aan de verwachtingen? Yes, it did. Ja, absoluut. I should not fish for compliments here because it's all. Ik wil niet te veel complimenten ophalen hier, want het zijn vooral mijn collega's en het team van Anja die daar zo hard aan hebben gewerkt. Dus ja, Anja, misschien wil jij hierop reageren. Natuurlijk. Het antwoord van de markt en consumenten heeft eigenlijk gefungeerd als spiegel, maar wij hebben heel veel geweldige feedback gekregen. Die was bijna uitsluitend positief. En zoals Björn al zei, we hadden al wat feedback gehad. Maar uiteindelijk hebben we in België de speelgoed van het jaarprijs gekregen. Het equivalent daarvan ook in Zweden en ook in Nederland. En dan zelfs binnen de categorie duurzaamheid, waar we ontzettend trots op zijn. We hebben ook prijzen gewonnen in Spanje, het VK en Amerika. De National Parenting Product Award hebben we daar gewonnen. En Wiltopia is de meest succesvolle lancering binnen het kinderspeelgoedsegment. En niet alleen in Duitsland, maar ook in Frankrijk, Spanje, Italië, België en Nederland. Dat is ontzettend indrukwekkend. Dus dat is natuurlijk een goede reden om dit te vieren. Maar niet om te pauzeren. Dus ik zou heel graag willen weten, wat komt hierna? Anja, Björn. Anja, Björn, wat is jullie vervolgstap? De avonturen van de hoofdpersonen van Wiltopia zullen
Ook Still more to come and doorgaan in 2023. Dus er komt nog heel veel meer aan op het gebied van Wiltopia. En als het gaat over Playmobil, Björn, we kunnen natuurlijk nog niet alles onthullen. Maar natuurlijk, Wiltopia is het begin van een nieuwe reis. En veel nieuwe projecten zullen nog volgen. We hebben een aantal ideeën voor nieuwe onderwerpen. En we moeten er natuurlijk ook voor zorgen dat we daar het materiaal voor krijgen. En daar hebben we Coolrack voor. En we vinden het ontzettend fijn om met Coolrack samen te werken. We zijn daar dankbaar voor. En ja, als ik mijn collega's vraag over Coolrack en de samenwerking die wij met hen hebben, dan zijn mensen daar ontzettend positief over. Betrouwbare processen, permanente kwaliteitscontrole, goede communicatie en een hele betrouwbare partner. Dus die complimenten wilde ik toch nog even uitdelen. En dat zijn wel een van de voorwaarden die wij moeten stellen aan een partner om daar verder mee te gaan. Dus dat zit wel goed. Dus wij kijken er naar uit om nog een nieuw succesvol project op te starten, zoals Wiltopia. Geweldig. Nou, Ramon, een aantal veren voor jou van Playmobil. En misschien wil jij daar nog even op reageren. Ja, natuurlijk, dit klinkt allemaal als muziek in mijn oren. En dat is ook heel erg fijn voor de mensen die daar zo hard aan gewerkt hebben in Waalwijk. Dankjewel. We hebben nog 30 seconden voor vragen van het publiek. En ik zie 1 vraag aan jou, Ramon. En misschien kan je daar even kort op antwoorden. Deze persoon wil heel graag weten wat de obstakels waren binnen dit proces. Waren er moeilijkheden wanneer jullie bezig zijn geweest met het hele proces en ook de speelgoedveiligheid? Het was geen gemakkelijke weg. We wisten dat we de veiligheid konden garanderen, maar we hadden wel wat uitdagingen wat betreft de kleur. En ja, het was ook niet makkelijk om Playmobil te voorzien van de volumes die zij graag wilden. Dus we hebben de fabriek in Waalwijk iets moeten aanpassen, zodat we wel konden voldoen aan de vragen en verwachtingen van Playmobil. Dus innoveren om het mogelijk te maken, inderdaad. Anja en Björn, dank jullie nogmaals dat jullie hier vandaag even bij ons waren. En Ramon ook. En we kijken uit naar jullie vervolgstappen. En hopelijk vinden we veel van deze Playmobil pakketjes op de stoepen van de kindjes in Nederland voor Sinterklaas. Nou, we gaan verder met Norian en Simon. En zij zullen het hebben over een presentatie over het reduceren van CO2. Nou, goedemiddag allemaal. Ik ben Lorian Avril en ik ben hoofd duurzaamheid bij Renewi. En ik ben hier met Simon de Witte. Ik ben duurzaamheidsmanager voor commerciële afval in België. Vandaag zijn we hier om u te introduceren met de strategie hier. En onze CO2-neutrale ambitie. Bij Renewi is onze strategie zo. Nou, we hebben 3 pilaren, 3 pijlers. De allereerste is wat we doen. En dit is de kern van wat we doen. Dat we de circulaire economie in staat zullen te werken. Wij geven nieuw leven aan gebruikt materiaal. De tweede pijler is het terugbrengen van CO2-emissies. We willen onze voetafdruk verminderen. En daarmee onze invloed op de milieu, op de omgeving. En wij zorgen ook voor mensen. Dat is de derde pijler. En wij zorgen voor de collega's en gemeentes veilig en gezond zijn. En in onze missie 75 is onze duurzame missie
gaat verder dan wat we doen. Het gaat over hoe we het doen. Nou, wat doen we nu aan het reduceren van onze voetafdruk? Nou, klimaatverandering, de klok tikt. Nou, er is klimaatverandering en dat wordt steeds, de invloed daarvan is steeds zorgelijker. Nou, het IPCC-rapport laat zien hoe zorgwekkend het is. We gaan steeds dichterbij dat kantelpunt. We hebben het nu over regering. Zij zitten nu bij de top 27. En welke acties er nu nodig zijn, zodat wij de klimaatverandering kunnen vertragen. Het is belangrijk dat onze regeringen daarop handelen, samen ook. En dat we aan het eind van deze eeuw niet, dat de klimaatopwarming niet hoger is dan 1,5 graad. Maar er zijn steeds meer regels en wetgeving die we moeten volgen. Dus bedrijven moeten laten zien wat zij doen op het gebied van milieu en klimaat. En wat ik hier laat zien, ik weet zeker dat jullie wel over net zero en een voetafdruk, CSV2 hebt gehoord. Dit is een middel. En de MVO, allemaal over gehoord. Samen moeten we dit benaderen. Dus alle bedrijven werken samen nu om ervoor te zorgen dat wij het klimaatakkoord van Parijs respecteren. René, oui. Wil daar echt aan bijdragen. Ja, dat moeten wij ook. En dat is een grote commitment. En wij willen onze CO2-uitstoot met 50% omlaag brengen tegen 2030. Dus 50% in 8 jaar tijd. Dat is heel belangrijk voor ons natuurlijk. En dat is ook een hele grote doelstelling. En dit onze eerste stap. Dat vinden we onze eerste stap naar die netto zero ambitie. Nou, hoe doen we dat nou? Hoe bereiken we dit? Nou, wij zijn nu bezig met een decarbonisatieplan. En daar kijken we, wat kunnen we doen om onze energieconsumptie te verminderen? We moeten voortdurend verbeteren, onze prestaties verbeteren. En dan kijken we daarbij naar logistiek en naar het wagenpark. Kunnen we dat verbeteren? Kunnen we dat ook vergroenen en daarmee de CO2-uitstoot verminderen? En natuurlijk de energietransitie. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel in ons plan. En we gebruiken steeds meer duurzame energie. Soms hebben we onze processen, die biologische processen, die stoten ook CO2 uit en ook daarmee moeten we aan de slag. En hoe wij deze broeikasgassen kunnen terugbrengen. En kijk, dan 2030, wij zijn ook precies aan het kijken op wat onze voetafdruk is binnen deze waardeketen. En zodra wij dat duidelijk hebben, kunnen we die ook terugbrengen. Nou, in deze presentatie, dat maakt wel duidelijk dat wij nu al een grote speler zijn binnen deze circulaire economie. Wij kunnen daarmee de klimaatverandering vertragen, maar tegelijkertijd willen we in deze presentatie ook laten zien dat wij geloven dat we dit moeten doen. En wij willen jullie ook inspireren om deze stappen samen met ons te nemen. Hebben jullie nog vragen? Nou, als jullie even kunnen. Ja, ik zie een vraag. Die is voor Simon, denk ik. Simon.
plans to Wat reduce zijn jullie carbon plannen emissions in om de Belgium? CO2-uitstoot te verminderen in België? Nou, hartelijk dank voor de vraag. Nou, voor België hebben wij de stille doelstelling, ook die 50%. Dat die CO2-uitstoot met 50% naar beneden moet. En daar ben ik nu samen met de Belgische partners we hebben een enorme uitdaging, want die moet met 40% omlaag. We hebben een aantal. We kijken bijvoorbeeld naar de logistiek. Hoe kunnen we efficiënter worden? Dat betekent dat wij minder brandstof gaan verbruiken, minder gaan rijden, maar dan toch nog hetzelfde werk verrichten. En wij werken samen met steden en organisaties om te kijken hoe wij onze logistiek anders kunnen inrichten. We hebben ook de techniek. Dus wij gaan naar Euro 6 en wij gaan ook ons wagenpark wordt elektrisch. Dus binnen onze groep analyseren we de markt, techniek die beschikbaar zijn, nu of in de toekomst, en wat dan de beste strategie de komende jaren zal zijn om onze wagenpark elektrisch te maken. En tot slot hebben we ook de elektriciteit die wagenpark wordt opgewekt. Een windmolen in Gent bijvoorbeeld, die ook zonne-energie, die wij in Mont-Saint-Gibel in de stort daar kunnen opwerken. Dus we hebben heel veel kansen daar om zelf energie op te wekken die we weer kunnen gebruiken. Dus we hebben helaas geen tijd meer om vragen te stellen. Dankjewel voor deze update voor wat betreft duurzaamheid. Nou, Sophie en Ernst-Jan, we gaan weer terug naar het Engels, naar het Nederlands. Dus we gaan verder in het Nederlands, dus de vertaling gaat weer naar het Engels. Goed, we gaan verder Okay, we'll continue with the next innovation, wood use, reuse, waste wood. So Sophie Heinz has joined me here. She works for Renewy, but she's the founder of this innovation together with Studio Henk. The founder couldn't be here. Studio Henk. But we've got a video where he explains the clip, or that he explains the idea of Studio Henk behind making this table, the table that we're sat at now. So this table is made from wood that would have been otherwise chopped up to be turned into chipboard. But first, a clip from Okke by Okke and Okke Works. He's the founder, co-founder of Studio Henk. We zijn bij Studio Henk constant op zoek Studio Henk, we're actively looking to reduce waste. Renewy loopt als waste-to-product bedrijf, denk ik, Renewy is leading in its industry. Bij Studio Henk hebben we natuurlijk ook een hele Studio Henk, we also have an important mission to revolutionize the furniture industry from within to become fully zero waste. I think our ambitions complement each other perfectly. We hebben samen met Renewy gekeken naar we looked at what they process as waste. En binnen die stroom hebben we gekeken welke zijn bruikbaar, welke onderdelen. Nou, dat bleken balken te zijn. Wooden beams. Die hebben we ontdaan van removed nails and screws, sort the beams in the required dimensions and prepare them for production. De tafel die we hebben gemaakt. We created the slot dining table. The The tabletop and the frame made from 100% recycled coniferous wood. Sleek new product, but you can tell that it has a history. We willen echt laten zien dat je van afval iets. We really want to demonstrate that you can make something beautiful from waste, and not just a one-off, but in a way that we can include it in our collection. Ja, het is gewoon wel. The great collaboration. Dat ze hiervoor open hebben Since gestaan. they were open to giving us this opportunity. Ik vind dat we bij Studio Henk. We at Studio Henk were able to translate this into a beautiful design. I think it can't be anything but
proud of the result. I hope it also inspires other people, because that's our goal. Ja, prachtig. En Beautiful. Sophie hoort Sophie, zeggen, hij is trots op het Okker just resultaat. said it. He's proud of the result and hoping that it'll inspire others. Now, how did he come about this? He's talking about a shared mission. It's like Playmobil. You start with a mission, and together you look for a material that you can use to make new products, and you end up with wood. Now, I'm curious, what is it that we're doing? How do we use wood already? But is wood sustainable as it is? Yes, of course, wood is sustainable, and we're market leader in the Benelux as regards wood, especially in the Netherlands. Well, recycling is already what we already recycle is a third of what we collect, and the rest goes to the incinerator, but recuperating there as well. But so we're doing okay there. But wood is great material; it can be reused, and we want to focus on that. And then you get this. This is the result. Okay, so so sometimes you see this wooden beam that you can turn into furniture. But isn't that just looking out a bit? Looking yes and no. But yeah, of course we've noticed that in Nieuwegein, it's the biggest site. So check that pile of wood that is collected there, and then we check for the best beams in there. Of course, for Studio Henk, what's important is that you have wooden beams without nails or screws, and it has to be processed to be suitable. Now, how much of that wood is suitable for turning into products like this? Well, if you look overall for reuse, I think about 25 to 30% we can reuse of everything, or it can at least that's something we can assess to see if we can reuse that. So much you don't have to grind down. Yeah, these are large numbers. Oh, that's what we're expecting. 25 to 30% of everything could be suitable for reuse. No, the wood isn't ready-made for the table, so there's a few steps that it has to go through. So I'm going to show you. Now we're at EcoWood Solutions, where they prepare the planks for Studio Henk for the production of tables. Now, this is Sharog, CEO, founder, owner of Eco Solutions. Now, what is it that you do? Well, we rescue wood, in the broadest sense of the word. Wood is collected in containers and brought here, and we check it for quality, if it's straight, no fungus, and then we cut it to length, and then we wrap it ready for transport, and then we'll send it to Studio Henk to make tables. And so how does this look? Cooperation? That you no longer have waste wood, but until that time there's so many applications we have and so many steps to take. Why do you think it's so important to reuse wood? Well, that is something that fits me as a person. Sustainability is key to me, and a tree is undervalued, so we never think about how important it is, and it's a responsibility we all have, we all share. And this is a great example. Excellent, so cool. Thank you for doing this work. Yeah, I'm happy to oblige, because I love doing what I'm doing. So that's how the wood is prepared to then be turned into this beautiful table. So we have time for a very quick question. Van Limburg says, all the acts to do to prepare the wood, are they actually sustainable, those steps? Aren't you using any weird chemical? No. So what we're looking at is this wood, quality wood, so there's no harmful substances in the wood, and also what you then do is like preparing it by sawing it down and sanding it and shaving it, and then you can oil it, for instance. This table also comes
black varnish, and it's a great table. We can't just, it's massive, it's solid wood, so we can't just lift it up and take it home. So. Thank you, Sophie, for showing this great example, and we'll continue with the next innovations. Ja, dat dacht ik ook te horen. Dankjewel, dankjewel. Thank you very much. So now we will continue with the very last presentation. Please click on, please. We're still at Studio Henk. Here we go. This is your presentation. Take it away. Thank you. I will talk to you about sorting residual waste. Now, for residual waste, and there's a reason I'm pointing this out, is that it is a very important topic for Renewi, and we have linked it to a very important investment program. We are currently investing in 3 large sorting lines in Flanders, and I will show you a timeline of it a bit later on. But why do we sort residual waste? And that is because it contains a lot of material that we can collect. And of course, the circular economy needs these materials. And by sorting residual waste, we are able to offer the circular economy with a lot of material. In addition to that, we have the Flemish regulations called VLARAMA 8, and therefore we must sort residual waste before we send it out for incineration. Now, these automated sorting lines take it even one step further than what is imposed by us by regulations. Around 400,000 tons per year residual waste is sorted, so we can reduce carbon emission. Now, the first line in Ghent has been constructed. Now we are performing test runs, and this line will be fully operational starting from January 2023. So we're currently fine-tuning and testing. Now, what's the output that we are aspiring, in addition to the standard output that we can get from residual waste, which is foil, cardboard, etc. We're going to extract other materials from that are qualitatively not high level enough to send it to recycling, but we can extract materials from that for chemical recycling. Polyolefins, for example, feed for pyrolysis oil production, and also biogenic fractions, because the bioeconomy also needs feedstock. We listen very carefully at Lorient. Now, we're not only recovering carbon, but also generating power. The power that we need for these sorting lines, we will be generating that ourselves. At the bottom, you see the start of the construction of one of the largest wind turbines in Belgium with a capacity of 4.5 megawatt and a height of 242.5 meters. Now, this is the start. What you see is the foundation, but it's a bit older picture because now we have layered all the layers of concrete, and we're up to the very last piece where we are going to place the rotor diameter. So energy is supplied by the wind turbine. Now I want to show you a time lapse to give you an idea of the impressive size of the sorting line.
Zo, dat was eigenlijk, nu hebben jullie een idee waar we aan het werken So zijn. that was to give you an impression on what we're already working on and to show you that sorting residual waste is very important for us because we can extract a lot of material from that. So apart from Mission 75, which is important for us, what's in it for our customers? In ieder geval zeggen, hè, dus na de Well, enerzijds is er uiteraard on the one hand, of course, that's sorting at source that we're working on together with our clients, but then the residual waste that a client is left with is something that we can extract material from. So if the customer cooperates, we can transform their residual waste and pump it into the circular economy that we're all working on. Dankjewel voor jouw bijdrage. Thank you very much for your contribution. Then Bert-Jan and Ernst-Jan, please join me for the wrap-up. Dankjewel Gilbert en Daniel voor jullie Thank you, Gilbert and Daniel, for your contribution and the inspirational presentation. Looking at the clock, I see we're nearing 3:30. This is the third Mission 75 session that we've held, but to remind you, we've started with a poll. So I'd like to see the results on the screen. Ernst-Jan, what do you figure? Well, you clearly see that a small majority has answered yes. Some of them think no. Internally, we had the same poll, and 80% said yes. So I think it's about we need to raise more awareness that we are working on this. So come over, have a look, just visit us and see how we're working on achieving this target. We are convinced that we can achieve it, yet we have some acceleration to do. So the percentage of the people who say maybe is quite high, so they might be able to be lured into the yes area. But there's a challenge, but also an invitation, as you just mentioned. But there was a second poll as well, so let's have a look at that one as well. Right, this provides us with an even more mixed image. A lot of people are working on closing these loops. We say no, but maybe they are not familiar with what is possible, and so 15% of our clients is, or 25% of our clients is not doing that. So that is where we have work to do. So we are here with over 500 clients, and being an innovation manager, what will your message be that you would like to convey? We've seen various examples of the fact that there is nothing that we do alone. We cannot innovate all by ourselves. We really have to do that together with you. So we need partners. And I'd like to stress one more time, recycling more and recycling better really lowers the carbon emission, and that is crucial. We need to focus on that together now. Thank you. Thank you very much. To conclude with, especially for the Dutch customers, I have some news to share when it comes to the collection scheme for PET and glass. Renewa has entered into a contract with the Dutch EPR for packaging and waste that will be of effect starting the 1st of January. And this applies to customers with packaging waste, which is similar to household packaging waste. But this only goes for existing customers and for the customers who have registered themselves. But it's good news all in all, so please use this whenever possible. This was the third Mission 75 customer event, and the next one will be on May 11th next year, so please note this down in your schedule. Thank you very much to all of you here for the conversations, the contributions, and spread the word. Mission 75 is our goal. Thank you.